Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschachadi Shatadine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana. Radhe Krishna Vrindavana Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Vrindavana Jaya Vrindavan Bolo Bolo Jaya Radhe Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Radha Kunda Kalindi
Jamuna Jaya Jaya Madhavan Vrindavana Jaya Vrindavan Hey Kishigata Vangsibata Dwadashakana Dwadashakana Jahashabalila Koila Shinandananda Shinandananda Vrindavana Jaya Vrindavana Shinanda Jasoda Jaya Jaya Gopagan Soda Jaya Jaya Gopagan Shidamari Jaya Jaya Denu Vatsagan Shidamari Denu Vatsagan Jaya Vrindavan Radhe Krishna Jaya Vishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari Purnamasi Jaya Abhiranagari Jaya Vrindavan Radhe Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Maj Gopishwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Shaka Bhaktu Dvijaran Krishna Shaka Bhaktu Dvijaran Radhe Krishna Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jataja Vasi Jataja Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jataja Jaya Jaya Vrindavana Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jataja
Jaya Nagakanyaga Jaya Dvijapati Jaya Nagakanyaga Bhakti Teja Hara Paila Govinda Chara Paila Govinda Chara Vrindavana Jaya Vrindavana Radhe Krishna Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Dalila Saiva Manora Jaya Jaya Rasali Saiva Manora Vrindavana Jaya Vrindavana Hey Radhe Jaya Jaya Jala Rasa Saiva Rasa Jala Rasa Saiva Rasa Jaya Jaya Jala Rasa Saiva Rasa Kiya Bhaveja Prajete Prachar Parakiya Bhaveja Prajete Prachar Bhaveja Prajete Prachar Vrindavana Jaya Vrindavana Radhe Krishna Shijanava Pada Padma Kori Asmara Pada Padma Kori Asmara Shijanava Pada Padma Kori Asmara Shijanava Kori Asmara Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Kohe Nama Sankirtan Vrindavana Jaya Vrindavana Hey Radhe Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Radhe Krishna Vrindavana Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Everyone all together, bolo bolo. Hey. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, bolo bolo. Hare Krishna, a little louder please, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, one more time, bolo bolo.
Krishna, Hare Rama, Rama. One more time, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, follow, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Bolo bolo. Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Vrindavana Jaya Vrindavan. Bolo bolo. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Jaya Vrindavan. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gauda Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radha Kund Shama Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Vipralamba Ketra Jagannath Puri Dham ki, Shri Madhurjada Shaganaiti Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami ki, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shrimati Subhadra Mai Sudarshan Ju ki, Shri Shri Nitai Sachinandana ki, Sankirtan Yagya ki, Brihat Madanga Book Distribution ki, Go Premanande Hare, Samaveda Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gora Graganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gura Tama Gopyara Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachi Adile Kola Kahe Premananda Emona Gauranga Hidaya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bolo Bhaja Kaha Gauranga Laha Gaurangera Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bhaja Gauranga
Jana Goranga Baje Se Hoy Amara Pranare Jai Jana Goranga Baje Se Hoy Amara Pranare Jai Jana Goranga Baje Se Hoy Amara Pranare Jai Jana Goranga Baje Se Hoy Amara Pranare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Yashaiva Padambu Bhakti Labhya Prema Bidhana Padama Pumata Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Srikaryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priyajanaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahima Pancha Kopatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given us an instruction in the opening commentary he gives for the last chapter of the 10th canto of the Bhagavatam. Шрила Вишванатх Чакраварти Такур в последнем, в 10-й песне Бхагаватам, в последней главе, в комментарии дает нам наставление. He says, Madhuryena samarpayet, that we should finish with something sweet. Он говорит, Мадурьена самарпает, что мы должны заканчивать чем-то сладким. If you have a sweet fruit, what is a sweet fruit? A mango. То есть, если у вас есть сладкий фрукт, то что он из себя представляет? В первую очередь ассоциация с манго. I live in India, and there's different kinds of mangoes. И я живу в Индии, там есть разные виды манго. Some of them are green, некоторые из них зеленые, yellow. Некоторые желтые. Which kind of mango do you want? You want a green mango? Какое манго вы хотите? Зеленое? We want a yellow mango. Мы хотим желтое манго. We want a fully ripened mango. Мы хотим полностью спелое манго. We want something that's fully ripe and sweet. Мы хотим что-то, что полностью спелое и сладкое. So, of all the sweet things in this world, из всех сладостей этого мира, what is the sweetest? Какая самая сладкая? Krishna's pastimes in Vrindavan. Игры Кришны во Вриндаване. And can there be something even sweeter than that? И может ли быть что-то слаще даже, чем это? My Guru Maharaj used to explain that Krishna Leela
is like a green mango. It's not fully ripened. Мой гуру Махарадж объяснял, что игры Кришны, они подобны зеленому манго. But Gaura Lila, that's a fully ripened mango. Но Гаура Лила – это полностью спелый манго. And he used to explain to us that Krishna Lila is Gaura Lila, is Krishna Lila, is Gaura Lila. They're non-different from each other. И он объяснял, что Кришна Лила, Гаура Лила, Кришна Лила, Гаура Лила, они не отличны друг от друга. That if you have a book and you've written all about the subject matter. Если у вас есть книга, и вы, например, всю ее изучите от корки до корки. But there's something else you need to tell. It didn't exactly fit in the book, but it's also part of the book. И если вам нужно что-то сказать, что непосредственно, может быть, не сказано в книге, но является частью того, что описано в книге. In Sanskrit, that's called a parishishta, or an appendix. И в санскрите это называется паришишта. У нас это называется словом аппендикс. So he said that Gaura Lila is an appendix of Krishna Lila. Ну, то есть это и вот это Гаура Лила, это вот эта завершающая часть книги Кришна Лила. So I want to thank all of you. You've been walking with me on the pathway of our kata for the last few days. Я хотел поблагодарить вас всех, потому что вы вместе со мной проследовали этим путем Кришна Катхи на протяжении последних нескольких дней. And I'd like to invite you to come and walk with me again today. И я хочу пригласить вас также пройтись со мной немножко сегодня. And this will be quite a journey. It will be quite a journey. И это будет удивительное путешествие. From Mayapur and Gaura Lila. Из Майяпура Гаура Лилы. To Vrindavan and Radha Krishna Lila. Во Вриндаван, Рада Кришна Лилу. And then back to Mayapur and Gaura Lila. И затем вновь мы вернемся назад в Майяпур, в Гаура Лилу. And from there we want to go to a place called Mагдалинівка. И оттуда мы хотим отправиться в место под названием Магдалиновка. And see how it's all going on there. И посмотрим, как там все происходит. So, in the Brihan Naradiya Purana, it's said that if you walk 3 steps or more with someone, that person becomes your drug, your friend. В Брихаднарадия Пуране сказано, что если вы с кем-то прошли 3 шага, то этот человек становится вашим другом. If you walk 3 steps or more, if you exchange 3 words or more. Если вы прошли 3 шага или больше, если вы обменялись 3 словами или более. So I want to thank you. The first day I thanked you for letting me render some service to you. Так, Алина, я в первый день я вас благодарил за то, что вы оказали мне эту возможность служить вам. By coming and walking with me on the path of this kata, вы пришли сюда и последовали за мной по этому пути Кришны Катхи. By exchanging some words together, и мы обмениваемся какими-то словами вместе. I feel very blessed that you've all accepted me as your friend. И я считаю, что это благословение для меня, то, что вы принимаете меня своим другом. So today I'd like to speak about a verse from Lochan Das Thakur's Chaitanya Mangal. Сегодня я хотел поговорить на основании стиха из Чайтанья Мангала Лочан Дас Тхакура. And Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke about his purpose and his reasons for coming to this world. И в этом стихе Чайтанья Махапрабху говорит о своих целях и причинах прихода в этот мир. Nama guna sankirtana Vaishnavira Sakti Prakasha Kariba Anija Prema Bhakti Bolo Hare Krishna. He said, Namaguna Sankirtan. I'm going to come to give my name. Now. Он говорит, я приду для того, чтобы дать свое имя нам. I'm going to come to give my guna, my qualities. Я приду для того, чтобы дать мою гуну, мои качества. I'm going to come to give the Sankirtan. Я приду для того, чтобы дать Санкиртан. This Nam Sankirtan, this Guna Sankirtan. Это Нама Санкиртан, Гуна Санкиртан. This Lila Sankirtan. Lila Sankirtan. This Prema Nama Sankirtan. Prema Nama Sankirtan. And Vaishnavira Shakti. I'm coming to show the
power of my devotees. Вайшнава Шакти, я приду для того, чтобы проявить и показать могущество своих преданных. As Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described in one article, Sri Chaitanya Mahaprabhu is an extended subject. Как Шрила Бхактисиданта Сарасвати в своем эссе объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху это такой распространяющийся предмет. If you think that you can have Chaitanya Mahaprabhu separate from his devotees, he said, you're in illusion. Он говорит, что если вы считаете, что вы можете обрести Шри Чайтанья Махапрабху без его преданных, то вы в иллюзии. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Bhakta-rup. He's a manifestation of a devotee. Шри Чайтанья Махапрабху, он Бхакта-рупа, он проявление преданных. He's come to show us Vaishnaveta Shakti, the power of the Vaishnavas. Он пришел для того, чтобы показать Вайшнава Шакти, то есть могущество Вайшнава. That the Vaishnavas are so powerful, they're more powerful than God. Что Вайшнавы настолько могущественны, что они более могущественны, чем сам Господь. Srila Prabhupada once commented, that the Mayavadis want to become one with God. Шрила Прабхупада однажды говорил, что Майявади хотят слиться с Богом. But the Gaudiya Vaishnavas, they become greater than God. Но Гаудия Вайшнавы хотят стать более великими, чем Бог. If you contemplate the matter, who is the super soul in the heart? Если вы начнете разбирать эту тему, кто является сверхдушой в сердце? Krishna is in the heart of all living entities. Кришна в сердце всех живых существ. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati raises a question. Но Шрила Бхактисиданта Сарасвати поднимает вопрос. Who is the super soul of the super soul? А кто же сверхдуша сверхдуши? Who is in the heart of the devotees? Кто же в сердце преданных? And Krishna, he tells Durvasa Muni, Sadhavo hridayam mayam, sadhanam hridayam tvaham, mananyate na janati naham tebhyo managapi. He says to him that the devotees are in my heart, and I'm in the heart of the devotees. Кришна говорит Дурвасе Муни, что я в сердце преданного и преданный в моем сердце. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has commented on this verse, saying that the devotees are the super soul of the super soul. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати комментирует этот стих, говорит, что преданные являются сверхдушой сверхдуши. But you think you don't need devotees. Вы считаете, что вам не нужны преданные? I'll just chant Hare Krishna on my own. Я просто буду сам повторять Харе Кришну. And these devotees, anyway, they have problems. Так или иначе, у этих преданных есть проблемы. They're not really Vaishnavas. Но они в действительности не вайшнавы. If you think that you can become, Srila Prabhupada says in one purport in 4th canto, if you think you can be Krishna conscious outside the association of the devotees, it's just an illusion. Шрила Прабхупада в 4-й песне Бхагаватам в комментарии говорит, что если кто-то считает, что он может быть преданным за пределами общества преданных, он просто находится в иллюзии. So Sri Chaitanya Mahaprabhu described why he's coming. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, почему он пришел. Sankirtana Vaishnavera Shakti, to give the holy name, to give the qualities, the kirtan of Krishna. Чтобы дать святое имя, чтобы дать качество, чтобы дать Кришну. Vaishnavera Shakti. Prakasha Kori Be'ar. I want to manifest these things because people don't understand these things. Вайшнавера Шакти, я прихожу для того, чтобы объяснить эти вещи, потому что люди не понимают этих вещей. I want to show the glory of the ecstatic love that the devotees have for me. Я хочу проявить славу экстатической любви, которая находится в сердцах преданных ко мне. Srila Narottam Das Thakur, in his wonderful book Prema Bhakti Chandrika, which is the rays of the moonlight illustrating spontaneous love. Шрила Нароттам Дас Такур в Према Бхакти Чандрике в этой книге описывает, в этой книге, которая подобна взошедшей луне, описывает. Given us a song called Manasiksha, Instructions for the Mind. Там есть песня, которая называется Манах Шикша, наставление уму. Can I share this with you? Можно я с вами поделюсь? Okay.
Samsara bataja kama fansi bande mari fukara koro Hari Das bolo Hare Krishna Kolo Bhakta Sangha Prema Kata Rasa Ranga Tare Hari Vibhada Vinase Hare Krishna Hari Hai Samsara bataja kama fansi bande mari fukara koro Hari Das. He said, my dear devotees, Он говорит, мои дорогие преданные, Samsara bataja kama, this material world is cheating you. этот материальный мир обманывает вас. I'm sorry to tell you that. Простите за то, что я вам это сказал. You're being cheated Ну, вы все обмануты by the material world. материальным миром. And specifically, you're being cheated by the hope of lusty desires. И в частности, вы обмануты надеждой желаний вожделения. We think, oh, these lusty desires will bring me some happiness. У нас есть это вожделение, эти желания, и мы думаем, что они принесут нам But какое-то in 5th счастье. chapter of Bhagavad Gita, Krishna says they only bring unlimited misery. Но Кришна в 5 главе Бхагавад-гиты говорит, что они приносят только бесконечные страдания. Fancy, bandi. He says that they're binding you up with this hope. И он говорит, они связывают этой надеждой. How many girlfriends have you had? Сколько у вас девушек? Karuna Garanga Prabhu. You can't even count them now, huh? Даже сейчас посчитать не можете. So many girlfriends. Столько много подружек. And he was in love. Yes. И он был влюблен. And then one day she wrote him a letter. И затем в один день она пишет ему письмо. Dear Prabhu, Дорогой Прабху, we can still be friends. мы можем оставаться друзьями. And then you cried. И тогда ты плачешь. It broke your heart. Это разбивает ваше сердце. But then a few days later he saw another very pretty girl. Но через несколько дней он снова видит какую-то очень And he прекрасную thought, девушку. oh, this one might be different. И это будет другая. But it turned out the same. Но все оборачивается тем же самым. And he cried again. И он снова плачет. That's why he plays the blues on the guitar. Поэтому он играет блюз на гитаре. And then he saw another one and he had some hope. This one will surely be different. She looks very innocent and sweet. И затем ему встречается еще одна, он говорит, он считает, что это точно отличается, она будет невинная и сладкая. But it happened again and Но снова again. происходит то же самое. Again and again we have some hope. Снова у нас остается какая-то надежда. All the previous guys that I knew, they were just animals. Но все предыдущие парни, с которыми я встречалась, они были просто животными. This one, he seems nice. Но этот кажется вообще такой It'll be хороший. different. Он будет другой. We have some hope. У нас есть надежда. And that hope is what keeps us going in this world. И эта надежда – это то, что продолжает держать нас в этом мире. Like a donkey that works very, very hard carrying heavy bricks. Как осел, который носит тяжелые поклажи. They tie a little carrot on a stick in front of the donkey. И ему привязывают маленькую морковку перед And the лицом. donkey is going and thinking, I'm going to get that carrot. И он идет и думает, я сейчас достану эту морковку. But he never really gets it. Но он никогда не And получает. even if they give him the carrot, И даже если они ему дают морковку, it's finished so quickly. она так быстро заканчивается. It wasn't what he was hoping for, and it doesn't satisfy his hunger. Но это не то, на что он надеялся, оно не удовлетворило его голод. So in the same way, we're all being cheated. И подобным образом все мы обмануты. In the material world, and this carrot is hanging in front of us. Материальным миром, который несет перед носом у нас морковку. Bhatajari kama, fancy bandi. We're bound up with ropes of these lusty desires. Мы связаны этими желаниями вожделения. Fancy bandi mari. And they're killing us. И они убивают нас. We're all being killed.
И все мы будем убиты. Fukara koroho haridas. So we have to cry. И поэтому нам нужно взывать. We have to call out, "Oh Krishna, I want to be your Haridas. I want to be your servant." Мы должны взывать: «О Кришна, я хочу быть твоим Харидасом, я хочу быть твоим слугой». But I don't know how. Но я не знаю как. Everywhere around me, it's just lusty desires and enjoy with this woman, enjoy with this man, and that's the purpose of life. Все, что меня окружает, это вот эти желания, связанные с вожделением. Наслаждайся этой женщиной, наслаждайся этим мужчиной. Это все, And что есть. everybody's being cheated. И все обмануты. I want out. А я хочу выбраться. How do I get out? Но как мне выбраться? Koro bhakta sangha prema kata rasaranga tabi hoy bipada binash. Narottam Das Thakur says you have to associate with the devotees. Наротам Дас Такур говорит, тебе необходимо общаться с преданными. Don't associate with all those donkeys as hogs, dogs, camels, and asses in this world. Хватит общаться со всеми этими ослами, верблюдами, собаками, со всеми остальными в этом Associate материальном with the мире. devotees. Общайся с преданными. And how do we associate with the И devotees? как общаться с преданными? Prema kata rasaranga. We meditate on the nectarian pastimes of Radha and Krishna. Мы медитируем на нектарные игры Рады и Кришны. The nectarian pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Нектарные игры Шри Чайтаньи Махапрабху. And tabi hoy, bipada binash. If you do that, then bipada binash. All the danger is destroyed. И если вы это делаете, тогда все опасности разрушаются. In the association of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В обществе, в общении, общаясь с преданными Шри Чайтаньи Махапрабху. And what does it mean to be in their association? И что это значит бы общаться с ним? I want to associate with Karuna Gauranga Prabhu. Я вот хочу общаться с Каруна Гауранга Прабху, он очень известный. I'll go to a rock and roll concert with him, yes? И я пойду на концерт по рок-н-роллу с ним. His favorite band. Ну, то есть это его любимый бас. And it's Sadhu Sangha, yes? И это будет Саду Санга, да? Because I'm with Karuna Gauranga. Потому что я с Каруна Гауранга. And he's wearing tilak and kunti mala at the И concert. у него тила как Анхимал. No, that's not Sadhu Sangha. Не-не-не, это не Саду Санга. Простите. Sadhu Sangha, Harikatha. Sadhu Sangha means we come together and we don't speak nonsense things, we speak about Krishna. Саду Санга означает Харикатха. Это означает, мы собираемся вместе, и мы не занимаемся какой-то пустой болтовней. Мы говорим о Tabihoy Кришне. bipada binash. In that association, all of our fears will be destroyed. И в таком общении все наши страхи будут разрушены. Bhagavatam 11:330. Бхагаватам 11.3.30. Parasparanu katanam pavanam bhagavadi samito ratimitastushtir nivita atmanaha. We have to learn how to associate with devotees. Нам нужно научиться, как правильно общаться с преданными. We don't know. Мы не знаем. We know how to come together and drink some vodka or beer with the boys. Yes? Мы знаем, как собираться He knows вместе и that. петь Yes. какую-нибудь Yes, водку he или knows пиво. Это мы знаем, да, вот видите этого парня. But we don't know how to associate with Но мы не devotees. знаем, как общаться с преданными. We think all we'll associate with devotees, we give them a hug, oh Prabhu, I love you. И мы думаем, что вот это обнять и сказать: «О, Прабху, я вас люблю». We give them some prasadam. Даем какой-то But просад. guya makyati prichati, the basis of our relationship is this intimate discussion. Но основой наших отношений Гухьяма Кхьяти Причхати являются сокровенные And беседы. what is intimate discussion? И что представляют из себя эти сокровенные беседы? Intimate discussion doesn't mean what's really going on in the world. Is the American CIA involved? Ну, то есть это не означает там разбираться во всех мировых новостях, а вообще вот сейчас Some people think that's an intimate discussion. американское ЦРУ там куда-то Did you вовлечено. know there's a Jewish conspiracy in the GBC? То есть некоторые думают, что там какие-то сокровенные новости, что какие-то там I don't know. I don't
трусы, какие-то шпионы. Там мне вообще не важно, я не знаю. Karmi Gyani Micha Bhakta Nahoy Betoy Anurakta Sudha Bhajaneti Koroman. Narottam Das Thakur, he says, don't care about the karmis, the gyanis, the Micha Bhaktas, the false devotees. И Нароттам Дас Такур говорит, да вообще оставьте все эти пустые разговоры, эти кармы. Sudha Bhajaneti Koroman. You should do pure bhajan. Преданные какие-то с другими мотивами. Вы должны просто совершать чистый filling your head full of all this garbage, если вы наполните свою голову всем этим мусором, you're not going to be able to do pure bhajan. вы тогда не сможете совершать чистый баджан. So this is Braj Bhajan. И это врадж баджан. Just focusing on Krishna Просто сосредоточиться in association with the devotees. В обществе преданных. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he described in one lecture. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет в одной лекции. These three things: Три вещи. service to Krishna, Служение Кришне, service to Krishna's devotees, служение к преданным Кришне and Nam Kirtan. и Намакиртан. These three things are the same. Эти три вещи одинаковые. They have the same essence. У них одна суть. By Nam Sankirtan, service to Krishna, by doing Nam Sankirtan, you do service to Krishna and his devotees. Совершая санкиртану, вы служите одновременно и преданному, и Кришне. And what is Vaishnav Seva? И что представляет из себя Вайшнава By Сева? doing Vaishnav Seva, you do Krishna Kirtan and Krishna Seva. А когда вы совершаете Вайшнава Севу, то вы совершаете Кришна Севу и Нама Севу. By doing Krishna Seva, Совершая Кришна Севу, Nam Sankirtan and Vaishnav Seva performed. совершается Нам Санкиртан и Вайшнава By Сева. reciting Chaitanya Charitamrita, Цитируя читание Чаритамриту, Krishna Seva and Nam Sankirtan are performed. то есть совершается и Кришна Сева, и Нам Санкиртан. By reciting Srimad Bhagavatam in the association of the devotees, Цитируя Шримад Бхагаватам в обществе преданных, the same results are achieved. тот же результат мы достигаем. By archan, by doing deity worship, you also get this benefit. Благодаря арчане, благодаря поклонению божествам вы также получаете эти блага. And by doing Nam Bhajan, these three are excellently performed. И совершая нам баджан, вы также эти три принципа совершаете совершенным образом. How many of you know this famous verse in the first canto Srimad Bhagavatam? Как много из вас знают вот этот знаменитый стих первой песни Бхагаватам? 1:2:18. 1:2:18. I remember taking part in a retreat with Srila Ghoswami Maharaj at Govardhan one year, and he spoke about this verse every day for many days. Я принимал участие в ретрите на Говардхане, где Шрила Бхактивиґьян Ґосвамі Махарадж несколько лекций давал по одному этому стиху. If you know this verse, you recite it with me. Если вы знаете этот стих, можете повторить. Nasta prayesha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhagavati naishtaki. By regular attendance in classes, Благодаря регулярным посещениям лекций rendering service to the devotees, по Бхагаватам, служению all преданным, the things that are troublesome in the heart are almost completely destroyed. все беспокойства, находящиеся в сердце, практически And полностью loving service to уничтожаются. Krishna becomes established as an irrevocable fact. И преданное служение Кришны утверждается, непоколебимо утверждается в сердце. Listen to the commentary from Vishwanath Chakravarti Thakur. Послушайте, пожалуйста, комментарий Вишванатха Чакраварти Такура. Bhagavatanam Vaishnavanam Bhagavatasya Shastrasya Cha. What does this word Bhagavat Seva in the verse mean? Что означает вот это слово Бхагават-сева? Bhagavatanam Vaishnavanam Bhagavatasya Shastrasya Cha. It means to do service to the devotees of the Lord. Это означает оказывать служение преданным Господу. And it means to do service by hearing. We serve the Srimad Bhagavatam. И это также означает, что слушаем и служим Шримад Бхагаватам. And
And what does Nashta Prayeshu mean? И что означает наша праеша? Nashta Prayesha Vitti Nama Parada Lakshana Yasha Bhadrasha Kashana Prabala Bhaga Kshinadvam Gachan Rati Paryanto Ti Bhavatiti Bhavaha. That by doing that service, Совершая это служение, the major part of your nama parads, значительная часть, большая часть ваших нама-аппаратов, they become abhadreshu, they become weak. они становятся абадрешу, ослабеют. Is anybody, I probably none of you have nama parad. Ну, я так понимаю, что никто из вас не совершает нама-аппарат. Anybody here have nama parad? Кто-то совершает нама-аппарат, повторяю. I'm doing nama parad. I'm confessing. Ну, то есть Is there anybody here who would like your nama parad to go away? Or maybe you like having nama parad. It's kind of fun. Ну, то есть, может, кто-то из вас хочет избавиться от нама-аппаратхи, или, в принципе, это нормально, и она вам просто доставляет, вы наслаждаетесь нама-аппаратхой. Is there anybody who would like their nama parad to go away? Кто-то хотел бы, чтобы нама-аппаратха ушла из их жизни. So, Vishwanath Chakravarti Thakur says, this verse gives a secret. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, этот стих открывает секрет. He says the word abhadreshu, which means becomes weak. Он говорит, что вот это слово абадрешу означает, что оно становится слабым. That when you do Bhagavat Seva, when you serve the Vaishnavas, когда вы совершаете Бхагавата Севу, когда вы слушаете Вайшнаву, then it means your nama parad will become abhadreshu, will become weak. это означает, что ваш нама-аппаратха, она становится абадрешу, она слабеет. And nama parada lakshana shabhadrasya kashana prabalo bhagaha kshinatvam gachan rati parayanto ti bhavatiti bhavaha. That aparad becomes more and more weak as you serve the Vaishnavas. И эта аппаратха становится все более и более слабой по мере того, как вы слушаете Вайшнаву. Until rati paryanto pi bhavatiti bhavaha, you come to the platform of Bhakti. После того, что вы подходите до платформы Бхакти. Naistiki nishta chitta kargyam tam prapta. When the anarthas are for the most part destroyed, когда большая часть анартх уничтожилась, then the devotee, by doing Vaishnav Seva, those anarthas become mostly destroyed, then the devotee comes to the platform of Nishta. Преданные подходят к платформе Ништхи. And comes to the platform of Bhakti. И становится ближе к уровню Бхакти. So important is service to the Vaishnavas. Поэтому служение Вайшнавам очень важно. But I'm such a demon. Я такой демон. I don't want to serve the Vaishnava. Я не хочу служить Вайшнавам. I come to Ukraine. Я приехал в Украину. I come to Mагдалинівка. Я приехал в Магдалинівку. With the idea to serve the Vaishnavas. С мыслью о том, что буду служить Вайшнавам. But I'm such a shameless rascal. Но я такой бесстыдный негодяй. That instead they're cooking something to give to us for breakfast right now. Но вместо этого вот они там сейчас сидят и что-то готовят нам на завтрак. And the devotees here are serving us. То есть, преданные здесь служат нам. I'm very, very unfortunate. Я очень неудачный. Durbhagya. I want to serve the Vaishnavas. Я хочу служить Вайшнавам. To show us how important, how powerful it is to serve the Vaishnavas, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doing service to them. Чтобы показать, насколько ценно и насколько важно служить Вайшнавам, Шри Чайтанья Махапрабху сам лично показывал пример служения Вайшнавам. And when the devotees were going to take bath in the river, what's the river called here? Но когда Ria. Орель. Olea. Орель. It's the Ganga. I can say that, it's easier. And they told me it's the Ganga. Some say it's the Jamuna. Ну, так или иначе, мне сказали, что это река, это Ганга. Ну, некоторые говорят, что это Ямуна. When the devotees were taking bath in the Ganga, когда преданные принимали омовение в Ганге, Chaitanya Mahaprabhu snuck up there. Чайтанья Махапрабху подбирался туда. And he started taking their cloths. И он начинал брать ихнюю одежду.
And he would fold their cloths very nicely И он складывал очень красиво их одежду. and put them on the bank of the Ganga. И клал на берег Ганги. And that way he was serving all the Vaishnavas. И таким образом он служил всем. He's the supreme personality of Godhead. На личность Бога. But he's come to show the power of the Vaishnavas. Но он приходит для того, чтобы показать могущество Вайшнава. So he's come to serve the И он Vaishnavas. приходит служить Вайшнаву. And Mahaprabhu started praying to the Vaishnavas. И Махапрабху начал молить Вайшнаву. Thomas Sabha Sevile Se Krishna Bhakti Pai Eta Boli Karo Pai Dhari Se Tani He Hare Krishna. Mahaprabhu, he prayed and he said, the only way for me to get Krishna Bhakti is if I serve you. Читание Махапрабху молится, он говорит, единственный способ для меня обрести чистину Кришна Бхакти — это служение вам. He's the supreme personality of Он Godhead. верховная личность Бога. But to teach us that bhakti stu bhagavad bhakta sangena parijayate, the only way to get bhakti is by the mercy of the devotees. He served the Vaishnavas. Но он учит нас, что единственный способ обрести бхакти — это благодаря милости преданных, и поэтому он служит Вайшнавам. Krishna bhakti janma mula hoya sadhu sangha. The birthplace of Krishna bhakti is sadhu sangha. Место рождения Кришна Бхакти — это Саду Санга. And so he was collecting kusha grass for the devotees. И поэтому он собирал траву куша для преданных. He'd collect some Ganga jal and some clay for the Ganga for other devotees. И для других преданных он собирал какую-то воду Ганги или глину. And the devotees said, no, what are you doing? Don't do that. И преданные говорили, не, что ты делаешь, не надо этого делать. But he wouldn't stop. Но он не останавливался. And he was going every day and folding their cloth on the bank of the river. И он каждый день приходил и складывал их одежду на берегу. And serving all the И devotees. служил всем преданным. Krishna koroye seva bhakti swabhav Bhakta lagi Krishna sakala anubhav Hare Krishna. Krishna Koraye Seva Bhakti Swabhav. The Swabhav, the nature of the devotees is they always want to serve Krishna. Свабхава или природа преданных в том, что они постоянно хотят служить Кришне. And what is Krishna's nature? И какова природа Кришны? Bhakta lagi Krishna sakala anubhav. Krishna's nature is he wants to serve the И devotees. какова же природа Кришны? Природа Кришны такова, что он также хочет служить своим преданным. At that time he was Nimai Pandit. И в тот момент его звали Нимай Пандит. And he was really obnoxious. И он был, достаточно таким And he would always высокомерным. argue with all the Он devotees. постоянно спорил со всеми преданными. But somehow the devotees still loved him. Но так или иначе преданные все равно любили его. And they would take bath in the Ganga and they would pray to Krishna, please bless Nimai Pandit. И они, принимая омовение в Ганге, молились, пожалуйста, Господь, благослови Нимая Пандита. Hena Kora Krishna Jagannathir Nanandan Tora Rase Mata How Chadi Anyaman Hare Krishna. They said, Hey Nakoro Krishna, oh dear Krishna, Он сказал, о, дорогой Кришна, please bless Nimai Pandit that he may get Krishna Bhakti. пожалуйста, благослови Нимая Пандита, чтобы он смог обрести He's Кришну Prem Бхакти. Purushottam, the supreme personality who's full of Krishna Prem. Он Прем Пурушоттам, он верховная личность, исполненная Кришна And Прем. the devotees are praying, please Krishna, please give him Krishna Prem. Но преданные молились, дорогой Кришна, пожалуйста, пролей на него милость, дай ему Кришна Прем. Did Chaitanya Mahaprabhu become insulted and angry by that prayer? Был ли Чайтанья Махапрабху оскорблен или в гневе, услышав эти молитвы? Yet. Vrindavan Das Thakur says, Вриндаван Дас Такур говорит, Bhakta Ashirvada Prabhu Shire Kori Loy Bhakta Ashirvadi Se Krishna Te Bhakti Hoy Hare Krishna Hare Krishna
Bhakta Ashirvada Prabhu Shirid Koriloy. Who knows of Sirasan? Does anybody know Sirasan? Кто-то знает, что такое ширасана? You have any yogis here? Шивасана. What is Sirasan? When you stay on the head. Standing on your head. Don't do that right now in class, okay? Не надо сейчас Too distracting. говорить. Sira means the head. Ширасана. So Bhakta Ashirvada Prabhu Shri Loyo Mahaprabhu accepted the blessings of the devotees on his head. То есть он молился, чтобы преданные пролили свое благословение и положили его на голову. Accepting the blessings of the devotees is our Sirasan. За исключением тех преданных, которые уже стоят на голове. We don't have to stand on our head. We take the blessings on our head. Нам не нужно стоять на голове, нам нужно принимать благословение на свою голову. Bhakta Ashirvada say Krishneti Bhakti Hoy, because Mahaprabhu understood that only by the blessings of the devotees can you get Krishna Bhakti. Потому что Шичтани Махапрабху понимал, что только благодаря благословениям преданных вы можете обрести Кришна Бхакти. So we speak so much about it. И поэтому мы немножко поговорим об этом. Even Krishna speaks about it. Даже Кришна говорит об этом. He said, Mamana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru sarva dharman parityagya mamekam sadhanam braja. He said, you should become my devotee. Он говорит, ты должен стать моим преданным. Offer obeisances to me. Предлагай мне поклон. Surrender everything to me. Предложи все мне. But it didn't work. Но это не работает. And Krishna thought to himself, I'm just a theoretical speaker. И Кришна подумал, я просто так, теоретический какой-то лектор. People need a practical example. То есть людям нужен практический пример. So, would you like to come with me for a few minutes? Если хотите, мы можем еще с вами пройтись несколько минут. To a wonderful place called Vrindavan. Замечательное место под названием Вриндаван. There's a very nice book. Есть очень замечательная книга. Which we've been slowly working on translating. Maybe someday we'll publish it even. На которую мы постепенно переводим. Может, когда-то опубликуем ее. The book is called Vaidagdha Vilas. Эта книга называется как? Видагдха? Vaidagdha Vilas. Vaidagdha Vilas. By disciple of Vishwanath Chakravarti Thakur named Manohar Das. Эта книга написана Манохар Дасом, учеником Вишванаth Чакраварти. I was thinking to tell you the story of Ramika. Я думал рассказать вам историю из Рамики. Krishna Kund. Is it okay? Should we tell them that story? What do you think? We have 8 minutes to tell the story of Ramika. У меня есть 8 минут, чтобы рассказать историю Рамики. So maybe it's not enough time. That's what she's saying. So we should. But here. Okay, let me just tell you. If you put blessings on my head, maybe we can. My wife told me to say that. But I don't think that's really blessings. Но я что-то какие-то слабенькие благословения, что такие. Was that a blessing, Krishna Kun? She says it was good. Okay. Все нормально. So, practical examples needed. Нужны практические примеры. One day, однажды, in Nandagaon, в Нандаган, Krishna was speaking to his dear friend Subal. Кришна разговаривал со своим другом Субалом. И он плакал. He said, Subal, Radharani is so amazing. Радharani настолько удивительна. If I just touch her, я просто если прикоснусь к ней, I get so much extreme pleasure. Я такое блаженство If I can't получаю. see her for a moment, если я вижу ее просто мгновение, then I become very unhappy. Тогда я становлюсь очень несчастным. If Radharani was a deity, если Радharani будет божеством, then I would become the pujari. Тогда я стану пуджари. And I would constantly worship her. И я буду постоянно поклоняться. Amara sevaya char ashtakala jai nija dukkha nahi gani mora sukha chai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Amara
Sivaratar Ashtakala Jai. All day long, all she does is serve me. Целый на протяжении всего дня единственное, что она делает, это Nija служит duka мне. nahigana mora shuka chai. She doesn't care about her problems. Она не переживает о своих проблемах, своих All трудностях. that she cares about is my happiness. Единственное, о чем она переживает, это мое счастье. Krishna said, Subal, help me. Субал, помоги мне. Bolo shaka ama hoite, kichuna hoila. Purusha janama ami brita jedadila. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Bolo shaka, tell me shaka. Скажи мне, друг, Tell me, my friend. скажи мне. I haven't done anything. I haven't done anything. Я для нее ничего не сделал. Purusha janama ami brita jedalila. What is the use of being born as a male? То есть какой смысл рождаться мужчиной? Male birth is useless. Рождение в мужском теле бесполезно. Krishna said. Это Кришна говорит. Ramani hoita jari sangete rahita. Manasade kota seva takiya korita he. Hare Krishna. Krishna said, hey Subal, Кришна сказал: «О, Субал, if I could become a woman, если бы я мог стать женщиной, that would be very good. это было бы здорово». Krishna said that. Кришна такое сказал. And you think all the women are bad, they're all Maya. Вы думаете, что все женщины плохие, они вообще в мае. Krishna is saying, if I could become a woman, that would be very good. Кришна говорит, если бы я смог стать женщиной, было бы здорово. And I could constantly be with Radharani and I could serve her. И тогда я смогу быть постоянно с Радхарани и смогу ей служить. So Krishna was thinking like this, bhavite, over and over again. He was thinking about how to become a maid servant of Radharani. И Кришна снова и снова продолжал думать, как же стать служанкой Радхарани. He told Subal, he said, I heard a story about you before. И он рассказал Субал: слушай, я тебе раньше историю слышал, That once Subal, you dressed up like Radharani. что однажды ты, Субал, переоделся You как heard that Радхарани. story? It's another story. Это другая история. One time Subal dressed up like Radha. То есть однажды Субал And every переоделся. year in Vrindavan, they have a special dress called Subal Vesh, and Radharani dresses up like a cowherd boy. И каждый год во Вриндаване есть особый праздник, когда Шримати Радхарани переодевают в одежды Субалов, в And одежды that was the мальчика-пастушка. day that Subal dressed up like Radharani. И есть день, когда Субал переодевается как Радхарани. Now, I need some help to tell this story. Но мне нужна помощь, чтобы рассказать эту What would историю. be really helpful if there was a small girl И like her. было бы здорово, если была маленькая девочка, вот как она. She's looking around you. Да-да-да. Maybe she can come up here. Можешь подойти? Because to have blessings to tell this story, Потому что нам нужны ее благословения, чтобы рассказать эту историю. we have to give a gift to a small girl. Надо подарить что-то этой маленькой девочке. It's for you. Это для тебя. Спасибо. You can go sit down. She can sit down. It's okay. No. So Krishna said, hey Subal, И Кришна говорит: Субал, I want to get dressed up like her. я хочу одеться как она. And so Subal took him to a private place Тогда Субал отвел его в укромное место. and he put a sari on Krishna. И он надел ксари на Кришну. And he tied Krishna's hair up like a girl. И связал, то есть сделал прическу Кришны, как у девочки. And he took 2 well-placed mangoes, И он взял 2 спелых манго, put them in the right place, поместил их в соответствующие места. and Krishna became a very beautiful girl.
И Кришна превратился в очень прекрасную девушку. And then Krishna took a bag, И затем Кришна взял сумку and he put some old rotten cloth in the bag, и положил какие-то старые одежды в сумку. some different things. And then Krishna set out for Javat to meet with Radharani. И затем Кришна отправился в Яват, чтобы встретиться с Шримати Радхарани. Krishna was very beautiful. Кришна был очень He прекрасен. had some bangles on his wrists. У него были браслеты на He had a его nice nose ring. руках. Ну, то есть было кольцо в носу. He had some ankle bells on his И у feet. него были ножные браслеты, ночные He колокольчики. had some rings on his fingers. Кольца на пальцах. Eta Kebaliya Krishna Dasi Bibakore Kiya Purva Sabata Jagamohan Hare. Dressed like a beautiful girl Он был одет как прекрасная девушка. with astonishing beauty. С удивительной красотой. Everyone in the universe, when they saw that young girl, they were amazed. Каждый во Вселенной, кто видел эту девушку, они были And потрясены. Krishna, as that beautiful young girl, walked to Javat. И Кришна в форме этой маленькой молодой девушки On the way to отправился в Javat Яват. from Nandagaon, everybody who saw her, they would become amazed. Everybody wanted to talk to her. И каждый, кто по пути с Нандаграма в Яват, каждый, кто видел ее, были поражены ее красотой и хотели пообщаться с ней. But she was very shy. Но она была очень скромная. And she didn't say anything. Она ничего не говорила. And finally she got to Javat. И в конце концов она достигла And the Явата. gopis were astonished. Who is this beautiful lady? И гопи были поражены. Кто эта удивительная девушка? Where are you going? Куда ты идешь? They started following her. Начали следовать за ней. And then Krishna spoke in the voice of a woman. И затем Кришна женским голосом сказал: I belong to Mathura, Я вообще из and Мадхуры. I'm going to the house of Radha. И я иду в дом Радхи. Do you know where I can find her house? Не знаете, где я могу найти ее дом? And so the gopis, they went to Radha. They said, there's some beautiful lady here asking about you. И гопи отправились к Радхе и сказали: слушай, там вот какая-то прекрасная девушка, она спрашивает тебя. Who is she? А кто она такая? She looks a little strange. Ну, она немножко странно выглядит. She's black. Она темная, But she's very, very beautiful. но она очень-очень красивая. And Radharani said, bring her here. И Радхарани сказала: ну, приведите ее And so сюда. the gopis, they brought Shama Sundar dressed like a gopi to Krishna, to Radharani. И они, и гопи привели Шьяма Сундару, переодетого как гопи к Радхарани. And when Krishna came in there, he acted like he couldn't recognize Radharani. И когда Кришна зашел туда, он вел себя так, как будто бы он не мог узнать Радхарани. Which one is Radha? А кто Радха? And they went, oh, that one. Oh. А, вот она, да. When Radharani saw the beauty of this girl, she became very attracted. Когда Радхарани увидела красоту этой девушки, она очень привлеклась ей. She said, you please have a seat. И она сказала: да, присаживайся, пожалуйста. But Krishna just looked very sad. Но Кришна выглядел очень And he wouldn't sit опечаленным. next to Radharani. И он не сел рядом с Радхарани. He sat down on the ground. А он сел просто на землю. And Radharani said, what's your name? Радхарани спросил: как твое имя? Where do you live? Где ты живешь? Why are you roaming around? Don't you have a husband? И почему ты блуждаешь вокруг? У тебя разве нет мужа? You're young, you're very beautiful. Ты очень молода, красива. And finally Krishna spoke, И в конце концов Кришна сказал the voice of a girl. Женским голосом: Said, I've been alone for a long time. я путешествую долгое время. And I wander around like this. И я блуждаю подобным вот таким образом. I'm a cowherd girl. Я дочь пастухов. I live in Mathura. Я живу в Мадхуре. And my name
is Ramika. И мое имя Ралмика. I lost my parents. Я потеряла своих родителей. I'm very poor. Я очень бедная. I don't have any money. У меня нет денег. I heard that you were very kind. Я слышал о том, что ты очень милостивый. So I've come here to be your maidservant. И поэтому я пришла, чтобы стать твоей служанкой. I've been thinking about you for a long time. Я думала о тебе долгое время. And Krishna said to her, now I've come here to take shelter of your lotus feet for the rest of my life. И затем Кришна сказал: теперь я пришел к тебе, чтобы принять прибежище твоих лотосных стоп до конца своей жизни. I've heard you're very merciful. Я слышал, что ты очень милостивый. And that you fulfill the desires of everyone. Что ты исполняешь желания каждого. Krishna Ramika said, please be merciful to me. Кришна Ралмика сказала: пожалуйста, прими меня. When Radharani heard the very humble words of Ramika, her heart melted. Когда Радharani услышала очень смиренные слова Ралмики, то ее сердце растаяло. I'll accept you. Все хорошо, я тебя принимаю. But now tell me, what do you want in exchange? Но ты тогда скажи мне, что ты хочешь в ответ. Ramika said, no. Ралмика сказал: I нет, don't want anything in exchange. мне ничего не нужно I взамен. only want to serve you. Я хочу только служить тебе. Radharani said, well, what kind of service can you do? А какое служение ты можешь выполнять? Anything you request. Все, что попросишь. Really? Действительно. How have you become so expert? You know all services? Ты что, настолько искусно, ты знаешь все виды служений? I only want your mercy. Я просто по твоей милости. And Radharani was very pleased. And she told the Sakhis, you keep her with me always. I like how she looks so much. И Шримати Радхарани сказала своим, гопи, держите ее поближе ко мне, она мне очень понравилась. She's so beautiful. She reminds me of my Shama Sundar Krishna. То есть она настолько красивая, она мне напоминает о моем Шима Сундаре, моем And Кришне. just seeing Ramika, I become very happy. И просто видя Ралмику, я становлюсь And so in очень this счастливым. way, Krishna fulfilled his desire to become Radharani's maidservant. И таким образом Кришна исполнил свое желание, он стал служанкой Шримати Радхарани. There was no bhakti program. Там не было бхакта-программы. Nobody trained Krishna how to do that service. Никто не обучал Кришну, как служить. But somehow he was very expert in all the different services. Но так или иначе, он был очень искусен в различных видах He would служения. do them all very carefully. Он очень аккуратно их совершал. He would prepare Radharani's bed. Он готовил постель Шримати Радхарани. Take a beautiful sheet that was white like milk, very soft. То есть он стелил очень белую, подобную молоку и мягкую простынь. And he would spray some wonderful fragrance over the bed. И вокруг кровати он брызгал очень приятными благовониями. Then he would take flowers and make different designs out of the flowers on the bed. И затем он устилал кровать цветами и делал из них красивые Then he узоры. carried Radharani's shoes on his head. И также он носил обувь Шримати Радхарани на своей And голове. he put Radharani's shoes next to the bed. И он ставил обувь Шримати Радхарани рядом с кроватью. And then when Radharani would lay down, Krishna would fan her very gently. И затем, когда она ложилась спать, то он очень искусственным образом омахивал ее. All the Sakhis were so impressed. She's serving, this Ramika serving Radharani so nicely. И все гопи были потрясены. Это Ралмика, она так замечательно служит Радхике. And this went on for many days. И это длилось много-много дней. And finally, one day, Radharani, she called for her friends, her companions. И однажды Шримати Радхарани позвала своих подруг. Said, it's not good. И она сказала: это нехорошо. This Ramika is serving me so nicely. Это Ралмики, она так замечательно мне служит. I used to always think of Krishna. Now I only think of Ramika. Я всегда раньше думала о Кришне, а теперь только о Ралмике думаю. But it's not good. She has an old rotten sari. Но это нехорошо, потому что у нее какой-то старый She's serving in such a nice way. Она служит таким замечательным образом. Hey, Lalita, И Лалита, go bring a nice new sari for her. Пожалуйста, принеси хорошее новое сари для нее. We should give something to Ramika. Нам нужно что-то дать Ралмике. And then they called for Ramika, come. И они позвали Ралмику: пожалуйста, приходи. We want to give you a new sari. Мы хотим дать тебе новое сари.
Krishna became a little nervous. Кришна начал немножко нервничать. That's okay. Все хорошо. I like the sari that I have. Мне нравится сари, которая у меня есть. And Radharani said, see, poor people are very foolish. То есть Радharani говорит, ну вы видите, бедные люди, они глупые. They don't understand a valuable sari. Они вообще не разбираются в дорогих сари. You take off that sari, we'll put this new one on you. Снимай с себя то сари, мы на тебя новое наденем. Ramika Krishna, I'm very shy. I don't undress myself in front of girls. Я очень стесняюсь, я перед девочками не переодеваюсь. Radharani said, she's so shy. Она такая стеснительная. Hey, Lalita and Vishaka, you forcibly take that sari off of her. Снимите силой с нее это сари. And they grabbed Ramika's sari. И они стянули с And they нее сари. started pulling. И они начали тянуть. But it wouldn't come off. Но оно не And снималось. Lalita and Vishaka said, this Ramika is very strong. И Лалита Вишака говорит, ну это Рамика, она очень сильная. Radharani said, you can't even do a simple thing like undress this girl. Ну ты же вы что, даже такую простую вещь не можете Here, делать, как let me. раздеть девочку? Да, теперь я пойду. And Radharani grabbed that sari and pulled. И она Радharani потянула за это And сари. the sari came off. И сари упала. And 2 mangoes fell down on the ground. И 2 манго выпали на землю. And all the gopis in the room, they were quiet for a moment. Everybody was shocked. И на мгновение все гопи в комнате, они замолкли, они были в шоке. And then they all started И laughing. затем все и начали смеяться. And Krishna was covering his face. А Кришна закрыл лицо. He looked very shy. With dignity, he picked up those mangoes. Он поднял эти манго. And Radharani became very unhappy. И Радharani очень опечалилась. Radharani said, hey, what are you doing? И она сказала, эй, что ты делаешь? Roy bole bola bala. Roy bale bala bala rasika nagara. Keto ma ke shikai la e vyavahara he Hare Krishna. Radharani said, very, very good. Oh, Rasika Nagar. Oh, you crest-jeweled debauchees. Очень-очень здорово, о, Расикананда. Janme janme dasiyami tava Sri Chani. Birth after birth, I just want to be your maidservant. Рождение за рождением, я хочу быть просто твоей служанкой. And now you're coming and serving me. И сейчас ты приходишь и служишь мне. It's not good. Это нехорошо. I want to be your maidservant. Я хочу быть твоей служанкой. So the author of this story, Manohar Das, И автор этой истории Манохар Дас, who saw these pastimes in vision, который видел эту историю своим видением, he described, он описывает. he said that anybody who hears these pastimes of Ramika, Любой, кто услышит эту историю Рамики, then that person will become a maidservant of Srimati Radharani. Каждый человек, он станет служанкой Шримати Радharani. Is that a good story? Хорошая история. So this is our purpose here in Mагдалинівка. И это наша цель здесь, в Магдалинівці. Nikunja yuno ratikeli siddhya yali bir yuktir apekshani tatrati daksha ativalabhasya vande guru Shri Charanada Vindam. The Gurudev, he's very expert in arranging the pastimes of Radha and Krishna. Гурудев, он очень искусен в том, чтобы организовывать игры Рады и Кришны. Srila Prabhupada once explained that verse means he's doing book distribution, he's preaching. Шрила Прабхупада однажды говорил, что этот стих означает, что он совершает, он проповедует и распространяет книги. And we've come to assist Gurudev in that way.
И мы приходим для того, чтобы помогать Гурудеву таким So образом. this is not just a place in Ukraine on the bank of a river with some nice trees. И это не просто место в Украине на берегу реки с замечательными деревьями, But this is the spiritual world. но это духовный мир. And when we come together and we hear and we chant И когда мы собираемся вместе, слушаем, повторяем and we serve Gurudev, и служим Гурудеву, then we get this opportunity to become a maidservant of Srimati Radharani. тогда у нас появляется возможность стать служанкой Шримати Радхарани. So I wanted to finish with something sweet, Но и так или иначе я хочу закончить чем-то like a сладким, mango, как манго, but not a green mango. но не зеленый манго. We wanted to speak about a ripe mango. Мы хотим поговорить о So спелых this манго. pastime of Ramika, this is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот эта история с Ралмикой, она показывает настроение This is Чайтаньи. Krishna Lila, but it's Gora Lila. Это Кришна Лила, но это Гаура Лила. And this Gora Lila manifests before us today И эта Гаура Лила проявлена перед нами прямо сейчас in the form of association with the devotees and Gurudev. в форме общения с преданными и Гурудевом. So I've gone really overtime, and I know there's a tight schedule today. Я знаю, что я перешел все временные лимиты, я знаю, что сегодня плотное But I don't расписание. want to take away from the program. То есть Прабху же очень милостивый, So я не thank хочу you all срывать so программу. much for walking with me in the journey of this katha. Спасибо большое, что все отправились со мной в это путешествие Кришна Катхи. Thank you all so much for being Спасибо my всем friend. большое, что вы являетесь моими друзьями. I have to just tell you, all of you are my heroes. И я вам хочу сказать, все вы мои герои. And we always think of the devotees here in Ukraine. Когда я думаю о преданных здесь, в Украине. Spasiba. Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhakta Binda ke, Gaur Premanande. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha ananda koti vaishnav brinda ki Shri Ukraine Bhaktas ki Srila Bhakti Vīģ'āni Γκосвамі Maharaj ki Srila Bhakti Vīģ'āni Γκосвамі Maharaj Sudha Avirbhav Titi Maha Mahotsava ki Srila Bhakti Vīģ'āni Γκосвамі Maharaj Sudha Vyas Puja Maha Mahotsava ki Gaur Premanande.